Alemania, principios del siglo XX. El mundo todavía no conoce la velocidad como obsesión. En el automóvil como símbolo de estatus. Pero en los cielos ya está gestando una revolución. Volar es el futuro. Y los motors lo son todo. En 1913, en Múnich, Karl Rapp, un ingeniero obsesionado con la precisión mecánica, funda Rapp Motorwerk, una pequeña empresa dedicada a fabricar motors de aviación. No se trata de autos, ni de lujo, ni de carreteras. Se trata de potencia, fiabilidad y supervivencia en el aire. Cada tornillo importa. Cada error cuesta vidas. Poco después, Gustavo, hijo del pionero de la aviación Nicolaus Otto, también intenta conquistar el cielo con su propia fábrica de aviones. Ambas empresas operan en una Alemania que se industrializa a toda velocidad, impulsada por una ambición nacional clara. Convertirse en una potencia tecnológica y militar. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El conflicto lo cambia todo. La demanda de motors de aviación se dispara y el gobierno alemán inyecta recursos a las fábricas que pueden mantener a sus pilotos en el aire. Rapp Motorwerk crece rápidamente, pero también enfrenta problemas técnicos y financieros. Los motors vibran, fallan. No cumplen los estándares militares. Y es entonces cuando aparece una figura clave. Franz Joseph Popp. Un ingeniero y administrador con visión estratégica, que reorganiza la empresa, mejora los precisos y redefine su futuro. En 1917, Rapp Motorwerk se transforma oficialmente en Bayerische Motorenwerke. BMW ha nacido. Ese mismo año, la empresa adopta su nombre definitivo y un emblema que marcará su identidad para siempre. Un círculo dividido en azul y blanco, inspirado en los colores de Baviera y, según la interpretación más icónica, una hélice girando contra el cielo. BMW no fabrica sueños. Fabrica máquinas para dominar el aire. Durante los últimos años de la guerra, BMW produce motors de aviación de alto rendimiento. Son complejos, precisos, potentes. La compañía empieza a forjar una reputación silenciosa. Ingeniería alemana llevada al extremo. Pero la guerra termina, y con ella, el sueño. En 1918 Alemania es derrotada. El Tratado de Versalles como una sentencia. Entre sus muchas restricciones, hay una que golpea directamente al corazón de BMW. Alemania tiene prohibido fabricar motors de aviación. De la noche a la mañana, BMW ya no puede producir aquello para lo que fue creada. Sus fábricas quedan inutilizadas. Sus ingenieros sin propósito. Su futuro completamente en duda. No hay pedidos. No hay ingresos. No hay cielo. BMW no fracasa por mala gestión. Fracasa por razones políticas, históricas, inevitables. La empresa que nació para volar ahora está atrapada en tierra firme. En un país derrotado, humillado y económicamente devastado. Muchos creen que su historia ha terminado antes de comenzar. Pero lo que nadie imagina en ese momento es que esta prohibición, este golpe brutal, será el origen de algo mucho más grande. Porque cuando te quitan el cielo, solo te queda reinventarte. Y BMW está a punto de hacerlo. Cuando la guerra termina, Alemania no solo pierde territorios y poder militar, pierde su futuro inmediato. La inflación se dispara, el desempleo crece y la industria pesada queda paralizada. Para BMW, la situación es aún más crítica. Su razón de existir ha sido prohibida. Los hangars están vacíos. Las líneas de producción, en silencio. Los ingenieros, sin motors que diseñar. El Tratado de Versalles no deja espacio para interpretations. BMW no puede fabricar motors de aviación. Ni siquiera para eso civil. Para una empresa joven, especializada en una sola cosa, eso equivale a una sentencia de muerte. Pero Franz Joseph Popp se niega a rendirse. Si BMW no puede volar,
tendré que sobrevivir en tierra. La primera reinvención es humilde, casi humilante para una empresa acostumbrada a la alta ingeniería. BMW comienza a fabricar frenos ferroviarios, compresores, herramientas agrícolas y motores industriales. No hay glamour, no hay épica, solo resistencia. Es una etapa de subsistencia, donde cada contrato serve para pagar salarios y mantener viva la estructura técnica de la empresa. Aun así, algo importante ocurre en silencio. BMW no pierde sus ingenieros. Mantienen su cultura de precisión, tolerancia cero al error, y obsesión por el rendimiento mecánico. Aunque fabrican países industriales, piensan como si cada máquina fuera a volar. En 1923 liga el primer gran punto de inflexión. BMW presenta la BMW R32, su primera motocicleta. No es una moto cualquiera. Es radicalmente distinta a todo lo existente. Su motorboxer bicilíndrico está montado transversalmente, refrigerado por aire, con transmisión por eje cardan. Es estable, confiable y sorprendentemente potente. No es solo un producto nuevo. Es una declaración de identidad. La R32 se convierte rápidamente en un éxito. Gana competencias, demuestra durabilidad y, sobre todo, construye una reputación. BMW sabe hacer motores que duran. Por primera vez desde la guerra, la empresa vuelve a ser admirada, no por el pasado militar, sino por su ingeniería. Durante los siguientes años, BMW se consolida como fabricante de motocicletas. Mayor destinos, aumenta potencia y participa en carreras, entendiendo algo clave. La competencia no es solo marketing, es laboratorio. Cada carrera es una prueba extrema para la mecánica. Pero mientras las motocicletas mantienen viva a la empresa, una pregunta empieza a rondar los pasillos de Múnich. ¿Es esto suficiente? A finales de los años 20, el mundo cambia otra vez. Las ciudades crecen, las carreteras mejoran y el automóvil empieza a dejar de ser un lujo exclusivo. BMW observa el mercado con atención. La experiencia con motors está ahí. La ambición también. En 1928, BMW toma una decisión estratégica que marcará su destino. Entra oficialmente al mundo del automóvil al acquirir la empresa Fabricante, fabricante del pequeño Dixie. Es un movimiento arriesgado. BMW no tiene experiencia real fabricando autos completos. Pero sí tiene algo que otros no. Una obsesión enfermiza por la ingeniería mecánica. La marca aún no lo sabe, pero acaba de cruzar una línea invisible. BMW ya no es solo una empresa que sobrevivió a una prohibición. Ahora se prepara para competir en uno de los mercados más despiadados del mundo. Y los errores apenas comienzan. Cuando BMW adquiere Fabricante en 1928. No está comprando prestigio en el liderazgo. Está comprando una oportunidad. La planta produce el Dixie 315. Un pequeño automóvil basado en un diseño británico de Austin. Es modesto, económico y muy lejos de cualquier idea de lujo o deportividad. Pero para BMW, no se trata de glamour. Se trata de aprender. El Dixie se convierte en el primer automóvil con el emblema BMW. No es revolucionario, pero cumple una función vital. Introduce a la empresa en la complejidad de fabricar autos completos, no solo motors, chasis, suspensión, carrocería, fiabilidad en carretera. Todo es nuevo. Durante los primeros años, BMW avanza con cautela. Mientras otros fabricantes apuestan por volumen, BMW empieza a experimentar con motors más refinados, mejor balance y una conducción más precisa. Poco a poco, la marca intenta diferenciarse no por precio, sino por calidad técnica. A principios de los años 30, BMW presenta modelos más ambiciosos, como el BMW 303, el primer BMW con motor de 6 cilindros en línea. Es un momento clave. Ese tipo de motor, suave,
equilibrado y patente, se convertirá en una escena de identidad durante décadas. También aparece otro símbolo que marcará a la marca para siempre. La doble parrilla frontal. Los famosos rinones de BMW. No es solo diseño. Es identidad visual, una manera de decir. Esto es un BMW incluso antes de encender el motor. Sin embargo, el crecimiento no es sencillo. El mercado alemán es pequeño. La economía sigue siendo frágil, y la competencia es feroz. BMW no vende tantos autos como necesita. Y cada nuevo desarrollo implica riesgos financieros enormes. Mientras tanto, Alemania vive una transformación peligrosa. En 1933, Adolf Hitler llega al poder. El régimen nazi impulsa una política de rearm y expansión industrial. Las empresas que pueden contribuir al esfuerzo tecnológico del Estado reciben apoyo, contratos y recursos. BMW, con su experiencia en motors, vuelve a convertirse en una pieza clave. La compañía empieza a producir motors de aviación y vehículos militares una vez más. El crecimiento es rápido. Las fábricas se expanden. El número de empleados se multiplica. BMW vuelve a prosperar, pero a un precio moral altísimo. En el plano civil, BMW lanza autos cada vez más sofisticados, como el BMW 328. Un deportivo ligero y avanzado que demuestra el enorme potencial técnico de la marca. Es admirado, exitoso en competición y confirma algo importante. BMW sabe hacer autos que se sienten distintos al conducir. Pero la sombra de la guerra lo cubra todo. A finales de los años 30, BMW está en su mejor momento industrial hasta la fecha. Produce más, amplia a miles de personas y es reconocida como una empresa clave del aparato alemán. Sin embargo, su destino vuelve a estar atado a decisiones políticas que no controla. En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y con ella, BMW deja de ser principalmente una marca de automóviles. Sus fábricas se reconvierten para la guerra. El enfoque vuelve a los motores de avión, a la producción militar, a la supervivencia nacional. BMW ha crecido, ha aprendido y ha demostrado su talento, pero el mundo está a punto de destruir todo lo que ha construido. Y esta vez, las consecuencias serán mucho más devastadoras. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, BMW ya no tiene margen para decidir su camino. La industria alemana es absorbida por completo por el esfuerzo bélico del régimen nazi. Y BMW se convierte nuevamente en un fabricante clave de motores de aviación. Su conocimiento técnico, desarrollado durante décadas, ahora sirve una maquinaria de guerra implacable. Las líneas de producción cambian. Los autos civiles desaparecen. La prioridad es una sola. Potencia para el air. BMW fabrica motors para aviones de combate como el BMW 801, utilizado en casas de la Luftwaffe. Son motors complejos, avanzados, diseñados para render al límite. Desde el punto de vista técnico, representan una cima de ingeniería. Desde el punto de vista humano, forman parte de una tragedia global. A medida que la guerra se intensifica, también lo hace el lado más oscuro de la historia de BMW. Con miles de hombres en el frente, Alemania comienza a utilizar trabajo forzado. Prisioneros de guerra, civiles de territorios ocupados y personas deportadas son obligadas a trabajar en fábricas bajo condiciones inhumanas. BMW no es la excepción. Miles de trabajadores forzados pasan por sus plantas, produciendo motors en medio del hambre, el frío y el miedo. Es una mancha que no puede borrarse. Una responsabilidad histórica que BMW cargará para siempre. Hacia el final de la guerra, los aliados intensifican los bombardeos sobre Alemania. Las fábricas de BMW en Múnich, Eisenach y otras ciudades son destruidas casi por completo. La infraestructura colapsa. Los archivos se pierden.
Las máquinas quedan reducidas a escombros. En 1945, Alemania se rinde. El país está en ruinas. Y BMW también. Las autoridades aliadas prohíben nuevamente a BMW fabricar motors de aviación y vehículos. Sus instalaciones quedan bajo control militar. La planta de Eisenach, ubicada en la zona de ocupación soviética, es expropiada y posteriormente separada de BMW, produciendo autos sin autorización bajo otro nombre. BMW pierde fábricas, pierde mercados, pierde identidad. Durante estos años, la empresa apenas existe como una entidad legal. Para sobrevivir, se obligada a fabricar utensilios de cocina, bicicletas y países domésticas. Es un contraste brutal para una compañía que alguna vez sonó con domina los cielos. Pero la herida más profunda no es económica, sino moral. El mundo empieza a conocer los horrores del nazismo. Las empresas que colaboran con el régimen quedan marcadas. BMW no puede escapar a ese juicio histórico. Su nombre queda asociado a un pasado del que no se siente orgullosa. A finales de los años 40, BMW es una empresa sin rumbo, sin productos claros y sin prestigio internacional. Muchos expertos creen que no tiene futuro, que su historia ha terminado, aplastada por dos guerras y decisiones que la superaron. Pero en medio de las ruinas, algo sobrevive. Un pequeño grupo de ingenieros, técnicos y directivos se niega a aceptar el final. Creen que BMW aún puede reinventarse. Esta vez no desde el poder en la guerra, sino desde la reconstrucción. El problema es que el mundo ha cambiado. Y BMW ya no puede permitirse otro error. Porque el siguiente intento de sobrevivir será, literalmente, todo o nada. La posguerra no trae alivio para BMW. Trae una realidad aún más cruel. Alemania Occidental comienza lentamente a reconstruirse, pero BMW parte desde una posición devastadora. Sin fábricas completas, sin capital, sin una gama clara de productos y con una reputación internacional profundamente dañada. Mientras otras marcas encuentran su lugar en la economía emergente, BMW no logra encajar. En 1948, BMW puede volver oficialmente a producir motocicletas. La BMW R24 se convierte en su primer rayo de esperanza. Se vende bien. Ayuda a estabilizar las finanzas y devuelve algo de confianza interna. Pero no es suficiente para sostener una empresa del tamaño que BMW necesita ser. A principios de los años 50, BMW intenta regresar al automóvil. Y aquí comete uno de los errores más costosos de su historia. La marca decide fabricar autos grandes, lujosos y caros, como el BMW 501 y 502, conocidos como los Barricangel. Técnicamente son refinados, cómodos y bien construidos. Pero el problema es brutalmente simple. Nadie puede permitírselos en una Alemania que aún lucha por levantarse. Cada auto vendido genera pérdidas. Cada unidad producida hunde más a la empresa. BMW queda atrapada en tierra de nadie. Demasiado cara para el mercado masivo. Demasiado pequeña para competir con Mercedes-Benz en el lujo. Las motocicletas mantienen viva la empresa, pero no pueden salvarla. Para 1959, la situación es crítica. BMW está al borde de la quiebra. Las deudas se acumulan y los accionistas pierden la paciencia. Surge una propuesta que parece inevitable. Vender BMW a Daimler-Benz. Para muchos es el final lógico. Pero dentro de BMW está una rebelión silenciosa. Empleados, pequeños accionistas y directivos se oponen a la venta. No quieren que BMW desaparezca como marca independiente. No después de haber sobrevivido a guerras, prohibiciones y ruinas. En medio del caos, aparece una idea inesperada. Un automóvil pequeño, simple, económico y completamente opuesto a los modelos de lujo. El BMW Esta. Diseñado originalmente en Italia,
con una sola puerta frontal y un motor diminuto. Eliseta no Paris un BMW. No tiene potencia. No tiene prestigio. No tiene elegancia. Pero tiene algo que BMW necesita desesperadamente. Ventas. Eliseta se convierte en un éxito inmediato. Miles de personas lo compran como su primer vehículo motorizado. No es un sueño, es una herramienta. Y gracias a él, BMW vuelve a generar flujo de efectivo. Al mismo tiempo, la familia cuando invierte en BMW, y aporta capital clave para la reestructuración. La empresa gana tiempo. Tiempo para pensar, para redefinirse, para sobrevivir. En 1959, BMW se salva por muy poco. La venta a Mercedes-Benz se cancela. La empresa sigue viva, pero profundamente herida. La lección es clara y dolorosa. BMW no puede competir siendo algo que no es. Ahora tiene una segunda oportunidad. Y esta vez, deberá encontrar su verdadera identidad, o desaparecer para siempre. La década de los 60 marca un punto de inflexión absoluto. BMW ha sobrevivido, pero ahora enfrenta una pregunta decisiva. ¿Qué tipo de marca quiere ser? La respuesta no liga con discursos, sino con ingeniería. En 1961, durante el Salón del Automóvil de Frankfurt, BMW presenta el BMW 1500. No es un auto de lujo inaccesible ni un microcoche básico. Es algo completamente distinto. Una berlina deportiva, práctica para el día a día, pero diseñada para disfrutarse al volante. Así nace la nueva clase. El 1500 y sus derivados combinan motors ágiles, suspension independiente, excellent balance de peso y una conducción que se siente viva. BMW, casi sin darse cuenta, acaba de inventar un nuevo segmento. Autos familiares con alma deportiva. El éxito es inmediato. Las ventas crecen, las finanzas se estabilizan y, lo más importante, BMW recupera la confianza. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de construir un futuro. Durante estos años, BMW invierte agresivamente en desarrollo técnico. Aparece una idea que definirá a la marca durante décadas. El automóvil debe conectarse con el conductor. La dirección, el motor y el chasis deben hablar el mismo idioma. De esta filosofía nacen los pilares modernos de BMW. En los años 70, la gama se estructura de forma clara con las series. Serie 5, 1972 la berlina ejecutiva deportiva. Serie 3, 1975 el sedán compacto que se convertirá en el corazón de la marca. Serie 7, 1977. Conceptualizado en esta etapa lujo con carácter deportivo. Cada modelo tiene una personalidad clara, pero todos comparten el mismo ADN. Paralelamente, BMW entra con fuerza al automovilismo deportivo. No solo para ganar trofeos, sino para perfeccionar tecnología. En 1972 se funda BMW Motorsport GmbH, dando origen a los legendarios modelos M. El primer gran icono liga poco después. El BMW M1. Un superdeportivo creado para competir, que demuestra que BMW no solo sabe hacer sedans brillantes, sino también máquinas extremas. A nivel corporativo BMW se moderniza. Construye su icónica sede en Múnich, con forma de 4 cilindros, símbolo del orgullo técnico de la marca. BMW ya no es un sobreviviente de la posguerra. Es una empresa segura de sí misma. Para mediados de los 70, BMW ha logrado lo impensable. Pasar de estar al borde de la quiebra a convertirse en una referencia mundial de deportividad y calidad. Pero el éxito trae nuevos desafíos. Más competencia, más presión, más expectativas. BMW ha encontrado su identidad. Ahora deberá defenderla en un mundo cada vez más global, tecnológico y despiadado.
En los años En los años 80, BMW ya no lucha por sobrevivir, ahora lucha por dominar. La marca se expande fuera de Europa y conquista mercados clave como Estados Unidos. El BMW Serie 3 se convierte en un fenómeno global, compacto, deportivo, elegante, para toda una generación. BMW pasa a ser sinónimo de éxito profesional y placer al conducir. Pero BMW no quiere ser solo deseada, quiere ser respetada. La división BMW M alcanza su edad dorada. Modelos como el M3, E30 y el M5 R definen lo que un sedán puede ser. Son autos familiares que humillan a deportivos puros en la pista. Cada victoria en competición refuerza el mito. BMW no solo vende imagen, vende rendimiento real. Al mismo tiempo, la marca invierte en tecnología, seguridad y confort, manteniendo siempre el equilibrio entre lujo y deportividad. BMW se posiciona exactamente donde quiere estar, por encima del mercado masivo, pero con una personalidad más agresiva que sus rivales tradicionales. Sin embargo, el crecimiento trae decisiones arriesgadas. En los años 90, BMW intenta convertirse en un grupo automotriz global, compra Rover Group, incluyendo marcas icónicas británicas como Rover, MG y Mini. A la idea es ambiciosa en diversificar, ganar volumen y acceder a nuevos segmentos. El resultado es un desastre. Problemas culturales, financieros y estratégicos hunden la operación. BMW pierde miles de millones de dólares y queda expuesta a duras críticas. Muchos analistas empiezan a preguntarse si la empresa ha perdido el rumbo. Pero BMW no se retira del todo anaprendo. Vende la Mayo R parte de Rover, pero se queda con Mini, una decisión que más tarde demostrará ser brillante. Durante esta etapa, BMW también redefine su lenguaje de diseño y apuesta por una imagen más audaz. Algunas decisiones generan polémica, pero la marca entiende algo fundamental. No puede estancarse. A finales de los 90, BMW ya ha superado el golpe. Sigue siendo rentable, mantiene su identidad y ha demostrado una capacidad clave en asumir errores sin perder el control. BMW no es infalible, pero es resiliente. Con el cambio de siglo, se avecina un desafío mayor que cualquier crisis financiera o adquisición fallida, un desafío que amenaza el corazón mismo El siglo XXI liga con una amenaza silenciosa para la industria automotriz. El cambio tecnológico. Ya no se trata solo de hacer autos más rápidos o lujosos, sino de responder a un mundo que exige sostenibilidad, conectividad y nuevas formas de movilidad. Para BMW, el reto es existencial. La marca ha construido su identidad alrededor del motor de combustión, del sonido, de la respuesta mecánica, del placer de conducir. Pero el futuro apunta en otra dirección. Ignorarlo no es una opción. En lugar de resistirse, BMW decide anticiparse. A principios de la década de 2010 lanza la submarca BMW I, una apuesta arriesgada y visionaria. El BMW i3 rompe con todo lo establecido. Diseño radical, materials sostenibles, enfoque urbano y propulsión eléctrica. No busca complacer a los puristas, busca preparar el futuro. Poco después liga el BMW i8. Un híbrido deportivo que demuestra que electrificación y emoción no son conceptos opuestos. Es un mensaje claro al mercado. BMW puede innovar sin renunciar a su espíritu. Mientras tanto, la marca invierte miles de millones en digitalización, conducción asistida y nuevas plataformas modulares. Sus autos se convierten en sistemas inteligentes sobre ruedas. La experiencia de conducción ya no depende solo del motor, sino del software. Pero la transición no es sencilla.
La competencia se intensifica. Nuevos jugadores tecnológicos entran al mercado. Las regulations ambientales se endurecen. BMW enfrenta críticas tanto por avanzar demasiado rápido como por no hacerlo lo suficiente. Aun así, mantienen una estrategia clara. Evolucionar sin perder identidad. Combustion efficient, híbridos, eléctricos puros, todas las options conviven bajo una misma filosofía. El conductor sigue siendo el centro. Hoy, BMW es un gigante global con presencia en casi todos los mercados importantes del mundo. Produce millones de vehículos al año, pero sigue hablando el mismo lenguaje que hace décadas. Precision, balance y character. Su historia no es la de una línea recta. Es una historia de prohibitions, errors, guerras, quiebras evitadas y renacimientos constantes. BMW no nació para hacer autos. Nació para resolver problemas imposibles. Desde motors de aviación hasta autos eléctricos. Desde la ruina total hasta el liderazgo mundial. BMW ha demostrado algo fundamental. Las marcas legendarias no se definen por sus éxitos, sino por cómo sobreviven a sus peores momentos. Y mientras el futuro del automóvil sigue escribiéndose, una cosa es segura. BMW no solo observa el camino, lo conduce. Detrás de cada gran empresa, de cada marca legendaria y de cada persona extraordinaria. Hubo dudas, quedas y momentos en los que renders parecía la opción más fácil. Hoy conociste una de esas historias. Y en el próximo video, conocerás otra que podría cambiar la forma en que ves el éxito. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video por favor deja tu like y comenta. Nos vemos en el próximo video.